Exercise 3, first session 2023, LS diffraction of light. The aim of this exercise is to determine the width of a thin slit using the phenomenon of diffraction. أعطيني text about light diffraction. Part 1. The text of document 6 mentions that visible light can undergo diffraction like any electromagnetic wave. Pick out from the text. هذا السؤال pick out. 1.1 The statement that describes the phenomenon of diffraction واللي بنلاقيها موجودة قبل آخر سطر. فبارت 1.1 هو من كلمة diffraction is the bending and spreading of waves around an obstacle. هيدا part 1.2. رجع the condition to obtain a clear diffraction pattern جوابه دغري اللي بعده. It's most clear when a light wave strikes an object with a size comparable to its own wavelength. يعني عم بيقول لي هيدا هو الكونديشن to get diffraction. هيدا part 1.2. يعني كأنه عم بيقول لي انه ال A اللي هي الويدث للسلت واللامدا لللايت لازم يكونوا comparable. Now a source S emits in air an electromagnetic wave of frequency nu equal 4.34 times 10 power 14 Hz. A cylindrical beam of this source falls under normal incidence on a horizontal narrow slit F of width A, which is cut in an opaque screen P. A screen E is placed parallel to P at a distance D equal to meters away from it. Given C equals 3 times 10 power 8 speed of electromagnetic waves in air, the diffraction angles are small, وثeta n هي angle corresponding to the dark fringe of order n. وعطاني إياها sin theta n equals n lambda over a, where lambda is the wavelength و n is a non-zero integer. وعطاني small angle approximation sin theta approximately tangent theta approximately theta in radian. Now part 1. Show that the wavelength of the electromagnetic wave is lambda equals 6.91 times 10 power negative 7. أول شي طلب مني اللامدا مع الفريكونسي. Frequency is given and the speed of light is given. We can find lambda by dividing c by nu. فلامدا equals c by nu. هلا إذا واحد نسي هيدي الفورمولا أكيد في يتذكرها من الفوتون energy. E photon equals h nu equals hc over lambda. يعني nu equals c over lambda or lambda equals c over nu. Speed of light 3 times 10 power 8 divided by the frequency 4.34 times 10 power 14, we get the answer 6.91 times 10 power negative 7 meter. رجع قال لي deduce that the wave is visible for the human eye. إذا بتطلع بالتكست هو عطيني limits of the visible spectrum. قال لي the human eye can detect wavelengths in air between from 380 to 700 nanometer. ففينا نحن نقول انه هو عطيني limits of the visible spectrum 380 نانومتر لامدا والرقم الثاني هو 700 نانومترز. هلا اذا اعطاني هيدا الرينج given بستعمله. اذا هيدا الرينج ما اعطاني اياه given بتحفظوا 400 نانومترز 800 نانومترز. Now أول شي لأقدر أعمل compare لللامدا اللي طلعت معي مع هودي two values we must convert it into nanometer. فلامدا equals 6.91 times 10 power negative 7 meter. To convert from meter to nanometer we multiply by 10 power 9. We get 6.91 times 10 power minus 7 times 10 power 9 we get 691 nanometer, which is like between 380 and 370. ففينا نقول هون انه 380 نانومترز 691 نانومتر 700 nanometer. يعني this radiation can be detected by a human eye. Now compare the direction of the pattern to the direction of the slit. أول شي نحن عنا direction لل diffraction pattern مع السلت وهود اتنين لازم يكونوا perpendicular. دايما in diffraction إذا عندي for example slit vertical
وعندنا هون سكرين وبعتنا عليها لايت. الباترن بدها تطلع perpendicular لسلت. دايما مثلا هون اذا كان الديفراكشن pattern horizontal بتكون slit vertical. Now uh, a point N on the screen is the center of dark fringe of order N. The position x equals OM relative to the center O of the central bright fringe. Show that x equals n lambda d over a. هلا في استراتيجي بدرس الديفراكشن. دايما بدرس الديفراكشن في تو رولز، وحده ساين وحده تانجنت. دايما الدرس بكون حافظ الرول تبعت الساين وحافظ الرول تبعت التانجنت، بحطهم بيساووا بعضهم. الرول الساين هي يعني البروف لها is not required، فبتحفظوها. هلا هو مسابي هون انه معنا اياها given، بس انه مش مشكلة اذا كنا حافظينها. اللي بتقول sin theta n equals n lambda over a. now هلا رول التانجنت يا بتحفظوها، او اللي مش حافظها فيه يستعمل الجيومتري اوف ذا فيجر اللي هي التانجنت. هيدا هو درس الديفراكشن، في رول للساين ورول للتانجنت. tangent theta n. بروح للرسمة هون. we know that tangent of a given angle is equal to the opposite side divided by the adjacent side. now فإذا بطلع if we take the right triangle OMF right at O, this side hypotenuse, OM opposite, and OF adjacent. therefore tangent theta n الopposite اللي هي ال OM اللي هي OM divided by OF adjacent. وهو عطيني given إن ال OM هي X وال OF هي D. therefore we can write that tangent theta n equals to xn divided by d. Now for small angle approximation sin theta n approximately theta n, we get theta n equals n lambda over a. هيدي الرول من الساين. بروح للتانجنت كمان. tangent theta n approximately theta n أكيد in radian, we get theta n equals xn divided by d. فصار معنا 2 thetas بحطهم بيساوي بعضهم، بصير هلا عنا n lambda over a equals xn over d. therefore xn equals n lambda d divided by a. واللي برهنت له اياه x equals n lambda d over a. now calculate the width a of the slit knowing that the distance between O and the second dark fringe is x equals 6 millimeters. طالما اعطاني second dark fringe or dark fringe of order 2، يعني we can write إنه 4n equals to x2 equals 6 millimeters. now if xn equals n lambda d over a, x2 equals 2 lambda d over a. therefore we need to find a، يعني في يبدل ال a بال x2. therefore a equals 2 lambda d over x2 equals 2 times lambda مع إياها given 6.91 times 10 power minus 9 times the distance كمان given 2 meters over x2 اللي هي 6 millimeters. we multiply by 10 power minus 3 لتصير متر، فبيطلع الفاليو 4.6 times 10 power minus 4 meters.